impossible. But with God it is possible. I believe today that you will have that possibilities in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you so much, the choir. We want to quickly have our daddy in the Lord, our Bishop Kingsley Osaga. Remember that the Bible says, Jesus himself said, I am the bread. We're about to eat the bread of our Lord Jesus. He said, anyone that eats it will not die. But when you are very concentrating today, you will see that bread that is coming to your way, when you eat it, you will not die. In the name of Jesus. We're able to hear from you. Feed us and bless us. Bible says the entrance of the word bringeth light and understanding to the simple. We pray that the word that we hear today will bring light to our lives. It will bring understanding to our lives. It will make us understand the purpose for which we live and fulfill it in the name of Jesus. We pray against every form of distractions. We ask that your fire destroy them right now. Help us to understand. Help us to comprehend everything you are going to say on this altar. May we go home blessed. May your spirit interpret it better in our hearts. Thank you, Father, for answer prayers. Cover each and every one of us with the blood of Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 In Jesus' name. Hallelujah. God bless you. Welcome somebody by your side. Tell that person you will fulfill purpose. Hallelujah. Is somebody happy in this house? Is somebody happy in this house? I am so happy because God kept me to witness this day. Parce que le Seigneur m'a gardé des témoignages de ces jours. Hallelujah. Our brothers and sisters, today Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, I've come with a message I titled, what do you have to get what you want? alors je suis venu avec un message intitulé ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez pour avoir ce que vous voulez? What do you have to get what you want? Qu'est-ce que vous avez pour avoir qu'est-ce que vous voulez? Amen. Voir ce que vous voulez, pardon. Praise the Lord. Louez le Seigneur. Elijah asked the same question to that woman. Élie aussi a demandé à cette When question à she cette came femme. crying and said, À le moment qu'elle est we have nothing. venue en pleurant, The last thing left
que j'avais is for us to eat and die. les seules choses qui nous aident, qui est à ça chez moi, c'est juste à manger et on meurt. Amen. Amen. And what did Elijah asked the woman? Yes. Elisha asked the woman, Et c'est que Lise il a demandé à cette femme. what do you have? Il a demandé, qu'est-ce que vous avez? Today, God is also asking us, Alors aujourd'hui, le Seigneur nous demande aussi, what do you have? qu'est-ce que vous avez? You know, at the beginning of this year, Alors vous savez, au to commencement be de precise, l'année during the 31st cross cycle overnight, le 30, en fait, précisément le 31 décembre the 2004. Holy Spirit told us that many people will be blessed this year. Alors le Saint-Esprit nous a dit que beaucoup de gens seront bénis. That God is going to pour His blessings upon us. Que le Seigneur va aussi donner sa bénédiction sur nous. Amen. Amen. And it's unfortunate that today many people are not catching this revelation. Et c'est malheureusement aujourd'hui que beaucoup de gens ils ne captent pas cette révélation. The reason is because we are not achieving, or we are not fulfilling our expectations. There's no manifestation of the expectation of the people of God. Amen. La raison pour ça, c'est parce qu'on ne remplit pas nos devoirs. En fait, et à cause de ça, nos expectations. But one of the reasons for this is because we don't have what it takes. Et là, une de ces raisons, c'est parce qu'on n'a pas ce qu'on a besoin d'avoir cette bénédiction. Praise the Lord. Louez le Seigneur. In Acts chapter 3, verse 1 to 8, Dans l'acte d'apôtre, chapitre 3, verset 1 à 8, we saw how Peter and John was walking into that beautiful gate. on voit comment Pierre et Jean étaient en train de marcher dans cette portail. Sometimes I begin to ask myself, why is this gate called beautiful? Et alors, parfois je me demande pourquoi cette portail est décrite comme belle. When people who have problems are coming to stand by that gate. Quand les gens qui sont les soucis, ils viennent de rester à côté de cette portail. Amen. Amen. Why is the gate called beautiful? Alors pourquoi cette portail est beau? The Holy Spirit came to really give me the reason why it was beautiful. Alors le Saint-Esprit m'avait donné les raisons pourquoi cette portail est belle. Because miracles happen there. Parce que les miracles, c'est souvent facile. It's a place that was carrying miracles. Alors c'était un endroit qui portait les miracles. Even though the people that were coming to that gate didn't know that there was a lot of miracle in that Les gens place. qui venaient à côté de cette portail, ils ne savaient pas qu'il y avait des miracles. The Bible said this man was lame, was sick from birth. La Bible a dit qu'il y avait cet homme qui était malade depuis Right from birth, he was so. Il était handicapé depuis sa And the Bible said he was always coming to this beautiful La gate. Bible a dit qu'il était toujours devant cette Bible. Brothers and sisters, he was not just coming only on Sundays or on Thursdays. Il n'était pas juste Every day, les dimanches. this man will be carried to that beautiful Et gate. tous les jours, il était porté devant cette portail, cette beau portail. Praise the Lord. Louez le Seigneur. And what was he looking for? Et il cherchait quoi? Help, aid. L'aide. He was begging. Il cherchait l'aide. He was a beggar. Il était en train de demander For him to eat, he had to beg. aux gens de lui donner à manger. This man could not fulfill purpose. Alors cet homme ne peut pas remplir sa mission. He didn't know the reason why he was created. Alors il ne savait pas les raisons qu'il était créé. He was always carried. Alors il était toujours porté. He cannot walk Il ne himself. pouvait pas marcher tout seul. People had to carry him. Parce que les gens devaient. That is to say, for him to eat in the next day, Alors, ça veut dire que pour manger la he has to beg today. alors il devrait. And for him to beg today, Et pour supplier aujourd'hui. somebody must carry him Il y there. aura quelqu'un qui devait le porter. Just like many of us. Comme beaucoup. Somebody must beg you before you come Alors, to church. quelqu'un devait nous supplier avant. Somebody must talk to you Alors, before you quelqu'un come to devait church. parler avec nous avant qu'on. Somebody must beg you before you pay your Te tithes. supplier avant que tu te. Somebody must beg you before you pay your offering. Supplier avant que tu donnes les offrandes. Hallelujah. Alléluia. Bishop T.D. Jakes said, Alors le bishop T.D. Jakes he said, stingy people or selfish people
can never make it. Alors il a dit que les gens qui ne donnent pas, ils ne peuvent pas. I've forgotten the title of that message. I was listening to it, myself and my wife. J'en étais en train d'écouter ma femme et moi. He said, if you are stingy, it is not possible for you. You can only give what you have. Si tu n'es pas généreuse, tu ne peux pas avoir, tu ne peux pas réussir. Parce que tu peux. And the Bible says, whatever you sow is what you are going to reap. C'est ça que tu vas récolter. If you sow stinginess, alors si you will also reap stinginess. Si tu sèmes l'esprit de ne pas donner, tu vas aussi récolter ça. Hallelujah. Alléluia. Praise the Lord. Louez le Seigneur. You don't expect to sow stinginess and be expecting people to be blessing you left and right. It's not possible. Tu n'as pas attendu que tu donnes rien et tu crois que les gens vont. That's why the Bible says it is more blessed to give than to receive. Il a dit que c'est plus le bénéfice de donner au lieu. Your own is always receiving, alors, receiving. Tout le monde reçoit. And you think if you continue like that, no. Je crois que ça va toujours continuer. A time will come. Alors à un moment donné, though it may seem that everything is okay with you now that you are receiving from here and there, a time will come, stinginess will envelop you. Et il y aura tu n'auras rien à reçu. Stinginess will tie you down. Alors ça va te. And you will not get help from anywhere. And il n'y aura pas l'aide pour les. Praise the Lord. It's not a cause. It is what the Bible has said. C'est ce que la Bible a dit. Amen. Amen. Many of us want us to come and bow before them before we have said all we are supposed to say. Alors, on a tout. What do you have? Ce que vous avez. Peter and John said to that man. Pierre et Jean a dit à cet homme. We don't have silver. On n'a pas l'argent. We don't have gold. On n'a pas l'or. But we have someone that owns silver. We have someone that owns gold. On a quelqu'un qui l'appartient l'or. And if we give you that someone, et si on te donne cette personne, you will stop begging. Tu vas s'arrêter à. Hallelujah. Praise the Lord. If we give you Jesus, quand on donne Jésus, you will stop this begging. Tu vas arrêter. And you will be better than the situation you find yourself. Mieux que cette situation que tu. Praise the Lord. They had Jesus. Ils ont Jésus. They had righteousness. Ils ont eu. They were righteous. That is why. Ils étaient droits. C'est pour ça. They could make that man walk. C'est pour ça ils pouvaient faire que cet homme pour marcher. You can't give what you don't have. Tu peux pas donner ce que tu You can't command a sickness to go when you don't have righteousness. Tu peux pas commander à maladie de son bas si tu n'as pas droit. Praise the Lord. Oui le Seigneur. Hallelujah, somebody. Alléluia. Peter and John knew what they had. Pierre et Jean, ils ont. That is why they were confident enough to tell that man, ils ont eu la confiance rise up à cet homme and walk. Et marcher. Praise the Lord. Oui le Seigneur. And not only do that, they helped him. C'est pas seulement ça, to stand up. Ils l'ont aidé de se lever. And the Bible says that man stood and started praising God. Et cet homme, il s'est. People saw him and said, "Is this not that lame man standing by the beautiful gates?" Disait, mais c'était cet homme qui était toujours. Those who knew him yesterday could not recognize him today. Connu hier, il ne peut pas le Hallelujah. aujourd'hui. Why? Because he has parce que met his divine destiny. Parce qu'il a rencontré sa destinée. Bible says righteousness exalts a nation. Alors la Bible a dit que les bonnes choses. And sin is a reproach. Et un péché, c'est une maladie. Righteousness will exalt you. Alors la droite va te exalter. Righteousness will exalt you. Amen. Proverbs 14, verse 34. Righteousness chapitre 14 will exalt you. Verset 34. Hallelujah. Hallelujah. If you have righteousness, you will be lifted. I don't know the situation you find yourself. I don't know the situation that you are. I don't know what you're asking from God, but when you are righteous, before you ask, God answers. Praise the Lord. Hallelujah. Let somebody open to Matthew chapter 5 verse 6. Quelqu'un ouvre Matthieu chapitre 5 verset 6. When Jesus was talking to us on that mountain.
Là où Jésus est en train de parler Amen. sur la montagne. He said, those who thirst and hunger after righteousness, those who thirst and hunger after righteousness shall be what? Filled. Amen. Praise the Lord. They shall be filled. You cannot be hungry. Anything you command shall come to you. If you say this is what I want, you get it. Hallelujah. Alléluia. Tell somebody about that righteousness is good. Alors, dis à quelqu'un que la justice est bonne. Amen. Amen. If you have it, you have Si everything. vous l'avez, vous avez tous. I always tell people righteousness is Jesus. J'ai dit souvent à tout le monde que la justice est Jésus. And Jesus is Et righteousness. Jésus est la justice. Pursue righteousness. Alors, Walk after righteousness. poursuis la justice. No matter the situation you find yourself, Quelle que soit la situation où tu te trouves, walk after righteousness, toujours marcher sur la justice. and you shall be filled. Et tu seras toujours. Tell somebody, I am already Alors, filled dis à quelqu'un que je suis déjà because I have righteousness. parce que j'ai la justice. Amen. Amen. Many want to get something. Many want to get the good things of life. Pour les bonnes choses, les biens de la vie, They want to be uplifted pour être toujours là-haut. by sitting down at home. Mais il reste à la maison. They don't walk after Alors, righteousness. il ne travaille pas auprès de Some, yes, they move from the house, they go to church. Il y a ceux qui They are just church à goers. l'église, ils vont juste à l'église. They don't walk after Mais righteousness. ils ne marchent pas auprès de la justice. On a Sunday morning, you are sitting down on your couch and relaxing Tu es sur la canapé et tu es en train and watching the telly. de se reposer et tu regardes la télé. And you see somebody kneeling there and say, will you marry me? You say, oh God, bring my own. Et tu No. dis à quelqu'un, Seigneur, donne-moi mon mari. Quand tu vois quelqu'un qui s'est marié, Praise the Lord. louez le Seigneur. Oh, just like you, Sister Pat just gave a testimony. Comme notre soeur Pat qui nous a donné un témoignage, She went home, got married, prayed that God will bring her husband elle est partie. to join her. Elle s'est And mariée. today her husband, Elle a prié. oh God, Marie, make my own be like Et this. So, elle dit, oh, it's why you're sitting there in your house. toi, sois comme ça et tu restes à la maison. She worked for it. Ask Alors, her. elle a travaillé pour ça. Demande-la. Praise the Lord. Louez le Seigneur. Amen, somebody. Amen. Good things don't come easily. Non, les bonnes choses, ils viennent pas facilement. If it comes easy, watch it. Alors, s'ils viennent facilement, No wonder our people say, attention, c'est pour ça que nos peuples disent a wolf the wrong belly. que les choses gratuites, c'est pas bien. Hallelujah. Alléluia. Me, I don't like anything that I don't Alors, moi, je n'aime pas les work hard to choses get. I don't like gratuites. the wrong belly. Ce que je ne travaille pas pour l'avoir, je n'aime pas. And sometimes some people when they give you a gift, Alors, c'est pour ça qu'il y a les gens quand ils te donnent un cadeau. before you wear, maybe for instance, if that gift happen to be a clothes, Peut-être si c'est cadeau, c'est un vêtement. before you wear that clothes, make sure that person is not around. Alors, il faut sachez que Because as you are wearing it and are coming out, il n'est pas là-bas parce que he's going to carry his phone and say, hey, you see that pastor? And that clothes man just wear, so I'm appeler aux gens que cette vêtement c'est moi qui l'a the wrong belly, I c'est will. moi qui l'a donné. Alors Amen. des choses gratuites. Praise the Lord. That's why I always ask God, God bless me, help me to be able to take care of myself. Alors c'est pour ça que je dis au Seigneur souvent que bébé. And only use people who will not use it to mock me, to bless me. Alors Only use them. utilise ceux qui Not everybody to begin to say, Pastor Ken. de me bénir. People who will not give it from the bottom of their heart. No. De tout fond de ton cœur, non. Amen. Amen. Praise the Lord. Louez le Seigneur. But people who will bless you and forget about Alors, you. mais les gens qui va te bénir, When I ils bless vont pas people by His profiter de grace, toi. I don't want people to talk about it. Just Alors, forget about quand it je then. bénis les gens, je ne veux pas qu'ils parlent de ça. Je veux qu'ils l'oublient. Amen. Amen. If God lifts you up, no one can Quand bring you le down. Seigneur t'a élevé, personne ne peut. But if man lifts you up, he can remove the ladder and you will fall down. Enlever cette échelle et tu vas tomber.
That is why I feel sorry for many who look up to men C'est pour ça que j'ai le pitié. to get what they want. J'ai le pitié pour ceux qui regardent l'homme pour avoir ce qu'il veut. Amen. Amen. You must have something Alors tu devrais avoir to quelque get chose something. pour avoir une autre chose. It's not possible for God to just C'est pas start possible que les where you are sitting, il va or every night you are going to the next club là où tu te reposes ou peut-être en and you say, oh God, I need a God-fearing et tu dis man. oh Dieu, l'Éternel, j'ai I need a handsome young man, God-fearing. je veux un homme honnête. He may be handsome, he may be young, but is he God-fearing? No. Mais est-ce qu'il a Because you can't get God-fearing men in your house, in the house or in the next club. Tu peux pas trouver l'homme qui a la crainte de Dieu dans la boîte. All you are going to get is Babua. You know what is Babua? La seule chose que tu vas la voir, c'est la babou. Babua, it will beat the beauty out of you. Alors les babouas, c'est les gens The next time your family will see you, they will ask, are you sure this is you? La plus belle. Et même ta famille, quand ils te voient, ils vont te demander, mais est-ce que c'est toi là? Amen. Amen. Praise the Lord. Louez le Seigneur. Let me tell you, people who go to nightclub, they can do anything. Alors je veux te dire que ceux qui vont... Someone who can deny himself of his sleep. Alors quelqu'un qui peut te laisser sa sommeil d'être en boîte. He can do anything. Il peut faire tout, n'importe quoi. Because me, if I don't sleep, if I deny myself si je dors of pas, sleep, si je suis en de sommeil, so je suis pas bien. if there are people who can just, Si il y a, if I deny myself of sleep because of God, good. alors si je peux me dénier de sommeil à cause de Dieu, Or I deny myself of sleep because of a party or because of a club. à cause de la fête ou peut-être d'aller en boîte, d'aller en Anybody talk to me that day, you get a bad response because I won't feel okay. Parce que si quelqu'un me parle à 16 jours, il va avoir une mauvaise réponse parce que je ne serai pas bien 16 jours. No wonder this kind of people, they will bother their wives. C'est pour ça que ces gens, ils tapent leurs femmes. You say, oh God, why did you give me? Where did you go carry am? The time you go carry am for nightclub, God did there. Did you call God before you went to carry him in the nightclub? Avant que tu te maries avec lui. Amen. Amen. Brothers and sisters, mes frères, mes sœurs, you get the God-fearing men. Tu vas voir un homme qui a la crainte de Dieu in the house of God. Dans la maison de Dieu. Not where you are sitting there. C'est pas là où tu t'assois. Watching the telly, home video from morning till night. Les télé. Monday to Saturday, you are watching home video. Le matin jusqu'au soir, c'est pas possible. Praise the Lord. No work, nothing. When they say work, they work. Calf, they put something at the end of the month. You are always looking for calf. You don't want to work. Tu attends toujours la cave, tu ne veux pas travailler. Praise the Lord. Louez le Seigneur. You can't get the best. Tu ne peux pas avoir le meilleur. You can't get the best. I woof the rumble. Tell somebody by your side, I woof the rumble. À ton côté, des choses gratuites n'est pas bien. Those that are having good things today around them are those who work hard for les it. bonnes choses autour d'eux aujourd'hui, ils sont bien travaillés. Work hard and head on to God. Ils sont bien for travaillés breakthrough. et ils sont tenus au Seigneur pour avoir la. And God bless them through what they had. One, faith and righteousness. Alors, le premier c'était la foi et la justice. Amen. Amen. Jesus told Peter. Alors, he said, they are asking us for the temple tax. Il a dit que nous dit. What do we do? Pour le fiscaux de temple, qu'est-ce qu'on va faire? Jesus said, we have to pay. Ah, Jésus a dit, il faut qu'on paye. Brothers and sisters, it was possible for Jesus to just do abracadabra and money would just. C'est possible que Jésus a fait la magie et l'argent sera dans ses mains. Isn't it? Mais oui. He has all the powers. Il a eu tout le pouvoir. The Bible says silver and gold belong to him. Alors la Bible a dit que l'argent et l'or, ça lui appartient. He would have just said, okay, Peter, they are here, they are outside them, they need their money. Il pouvait faire juste la et il a. But what did you do? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Jesus knew that Peter had a handwork. Alors Jésus, il a su que Pierre, il a une He was what? A fisherman. Un poissonnier. Hallelujah. Alléluia. I said, okay, you are a fisherman. Oh, yeah, go to the river. Va dans la The first fish you catch.
cash. La première façon que Open his tu mouth and you will l'attrapes, see et tu the vas money ouvrir la coming. bouche et tu vas voir l'argent là-bas. Hallelujah. Alléluia. Why did Jesus send Peter to the river when he can Jésus call all the money or all the silver, all the gold to come down right where he was standing? Tout l'argent. Because he want to pass through something to bless Alors you. parce qu'il voulait passer par quelque chose pour nous bénir. That's why I feel angry Alors c'est pour ça que je suis over our brothers and sisters who don't want to do nos something. frères et nos sœurs qui ne vont pas travailler. What are you having for God to bless? Qu'est-ce que vous avez pour le Seigneur te bénir? I don't have work. Can't you learn work? Alors je n'ai pas le travail. Tu ne peux pas apprendre à faire quelque chose. Some of us believe we are too old to learn. Alors beaucoup A trade. on croit qu'on est trop vieux d'apprendre. You are too old to learn a trade. My educationist told me, I think I was still in class 5 then. Mon He said, éducationniste m'avait dit, age is not a barrier. il a dit que l'âge c'est To pas une education. barrière pour l'éducation. Some people at 60, they still want to go and sit down in the primary school and say, I want to learn because Alors il y a ceux this qui sont illiteracy, 60 they affect ans, me. qui vont aller toujours à l'école pour apprendre quelque chose. Then you that is just 20 something, 30 Alors something, you say you are too old to learn. 20, 30 ans. What is wrong with us? Je suis trop vieux à apprendre. Don't just sit down at home. Tu ne peux pas rester à la maison. Gone are the days C'est fini ces jours. when only man takes care Que of c'était l'homme qui prend soin de toute la famille. the whole family. Oui. Hallelujah. Alléluia. You bring, I bring. Toi tu l'amènes, moi aussi j'amène. They say, you fall, I fall, then two dogs they play together. Alors ils disent que quand je tombe, toi tu tombes et c'est comme ça. That's why when you see the two dogs, this one will go, it will roll from the front, the one will other will roll. The playing will continue. Il joue toujours au pater. Or if one goes to the floor and the other one is standing, a fight is going Alors down. si il y a un qui est pater et l'autre qui est debout, il commence à se bagarrer. Praise the Lord, somebody. Comme ça. Learn a trade. Alors apprendre quelque chose. It is not too late C'est pas trop tard. to learn how to sew. D'apprendre comment coudre. It is not too late C'est pas trop to tard. learn how to do hair. De savoir comment quoi c'est quoi. It is not too late C'est pas trop tard. to learn one thing that will bring at least even if it's 200 euro in a Quelque month to chose the house. à toi, même si c'est 200 euros par mois. Because if you depend solely on your husband's income, Parce que si tu restes, si tu dépends sur even if your husband used to be a quiet man, de la salaire de ton papa, de ton mari, very soon you même will si become a c'est un tiger. homme qui est sage, après il va commencer à parler. Hello, Alléluia. praise the Lord. Louez le Seigneur. There are times he will also need help. Alors il y a un moment qu'il You should be able to render that help. aura besoin d'un peu d'aide et toi aussi tu peux donner cette aide. This goes also to the man. Et là, alors ça va aussi vers When a woman is working quand une femme travaille and you are not working, et toi tu ne travailles pas, short is going to be worse. alors ça sera Because one, you encore have pire. lost your dignity. Alors parce que le premier tu as perdu ta dignité. Two, you have lost your headship in that house. Deuxièmement, tu as perdu aussi la chef de cette mère. When men are talking, don't talk. Alors quand les hommes ils parlent, toi aussi. Because the woman will tell you, now so your mate said that the man. Non, est-ce que c'est comme ça que tes aînés ils font? Hallelujah. Alléluia. So you have to do something. Alors il faut faire quelque chose. Tell somebody by your side, you have to do Alors something. dis à quelqu'un à ton côté, il faut. God needs to do something in your hand to use to bless you. Voir quelque chose dans tes mains pour te bénir. You don't have a job. Tu n'as pas un travail, Why? Because you don't have a trade. peut-être parce que tu n'as pas You can still learn a trade. tu peux pas un business, mais tu peux toujours apprendre. What do you have for God to Alors, bless? qu'est-ce que vous avez pour Christ le Seigneur pour te bénir? Amen. Amen. Don't just watch others. Alors, il ne faut pas regarder les autres. Tell somebody, don't just watch others. Dis à quelqu'un, il ne faut pas juste regarder. Oh God, everybody is giving a testimony. Oh, Dieu, Give me my own testimony. Testimony cannot come. There is no more manna. Manna does not come from heaven again. il n'y a aucune manière, il ne vient pas du ciel. You work for manna. Alors, aujourd'hui, on travaille pour avoir la bénédiction. Jesus told Adam Alors, Jésus a dit à Adam, after sinning against God, après il a péché contre said you will walk and sweat. You will labor
te décevoir. Praise the Lord, somebody. Prie le Seigneur. And you want your home to be sweet and happy. Et tu veux que ta domicile You want your home soit contente et toujours. to enjoy that happiness Et tu veux of the Lord. profiter de cette Brothers and sisters, de l'Éternel. both of you must work together. Alors, mes frères et mes soeurs, vous deux, vous devez travailler ensemble. And those of you that are single, Et pour ceux qui sont toujours. before any man comes to you today and say, I want to marry Avant you, qu'un homme vienne vers vous, ask many questions. il faut poser beaucoup de questions. Hello? Alors, It is not after the marriage before you start to ask c'est questions. pas après la Ask mariage before qu'on the commence à poser marriage des now. questions. Il faut poser des questions avant la mariage. Ask the man, I know you are handsome, you are tall. Dis à cet homme, je sais que tu es beau, je sais que tu es grand. Do you have money in your purse Est-ce que tu as to l'argent? pay my house rent? Est-ce que tu as l'argent pour payer la loyer? Hello? Alors, At the time I don't have money to pay house rent, can you assist me? Do you have money to que pay? je n'ai pas l'argent pour payer If you say yes, loyer, tell him to give you the code of his number. Go and check his account. Oui, il faut lui demander le code de son compte bancaire pour regarder, pour voir. Yes. Hello? Alors, It may look funny, but I'm telling ça you, peut être drôle, mais c'est la vérité. if not, Sinon, later, après, it is going to be cataclysm. ce sera la catastrophe. Praise the Lord. Louez le Seigneur. Ask many questions. Posez des questions, posez beaucoup de questions. Ask about him. Demandez de lui. Ask about his family. Demandez de sa famille. Ask about his business, Demandez his job. de son travail, de son business. Demandez de tout. Ask his likes and his don'ts. Demandez de ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. What do you like and what you don't like? Alors, Try and do that thing he does not like one day and see his reaction. il n'aime pas un jour et pour voir. If he's going to swallow you, Alors, s'il va t'avaler, be careful. alors sois très attention. But even with that dislike, you did it and he still say, Mais après, si tu l'as fait et il a dit non, tu vas cautionner, et tu vas savoir que cet homme, il est bien. hey, because I want to marry Il you. a crié You wait to, hey, et il know commence that one, he don't ready, he don't go buy Mike Tyson glove. à sachez que cet When homme go take the il hammer a you. déjà acheté les gants pour des box. Hallelujah. Alléluia. So that before any small thing, you receive one from this side. Comme ça, avant toutes les petites choses. And the next day people see you say, no, I don't put small apple inside my side. Like I don't need apple, it's well up. C'est moi les batailles dans la maison. Et quand les gens te demandent, tu dis, alors j'ai mis un petit pomme de terre, une pomme dans la bouche. I fed them in the bedroom. I not the bedroom. Je suis tombé Don't lie. dans la salle. Don't lie against the Il faut pas bedroom. mésanger, il faut pas It is the man you rush after and say, my love, my love. C'est l'homme qui l'a And dit. they say, they play that music, say, Ada, Ada, eh, Ada, Ada. You think, say, after that wedding ceremony, Après la marriage, not be that one. ça c'est la That Ada, Ada, it is sweet where everybody is full. après la Yeah. You see cérémonie the clown and you see the après. Hallelujah. Alléluia. When you enter and make everybody don't go Alors, you will now see what dans la it is maison, marriage. c'est quand on va voir le vrai mariage. That is why it is good C'est pour ça que c'est bien for you to ask many de questions. poser des questions. Amen, somebody. Amen. It is good to ask. C'est bien de poser des questions. And it is good to have something. Et c'est bien aussi d'avoir quelque chose. When you have something in your hands, Quand tu as quelque chose dans tes mains, that man cannot toss you here and there. cet homme, pourquoi t'amener par-ci That par-là? man cannot use you as a toy. Pourquoi t'utiliser comme un jeu? Because he knows that you are also useful in the home. Parce que il sait que tu es bien utile dans la... Every man is looking for a wife that can manage the home. Tout homme cherche une femme qui peut être utile dans la And vie. not a wife that will look like a parasite. Alors, c'est pas une femme qui va ressembler à un parasite. Praise the Lord. Alléluia. You know what we call parasite? Parasite is always sucking Comprendre ce and qu'on sucking. appelle un parasite, c'est quelque chose qui souffre toujours. Some say then they use money when they give them to cook food. Alors, Then il y they a build ceux the qui house. utilisent Their husband not l'argent know. que le Parasite. mari donne pour préparer à manger. And after
completing the house, il utilise pour he will not begin to give order to the husband. Alors dès qu'il bâtit cette maison, il commence à. And he will tell me, I'll pack my load and come ahead because he don't know say house don't want Si to tu come. parles à moi, je vais partir de. No man is ready for such thing. Alors il n'y a aucun homme qui est prêt pour ça. So brothers and sisters, Alors mes frères, mes sœurs, what do you have? qu'est-ce que vous avez? You are preparing for marriage. What do you have to go and manage your home? Est-ce que vous avez? What do you have for God to bless you with? Vous avez quoi pour God is ready to bless all of you. Parce que le Seigneur, il est prêt de tout nous bénir. But are you ready for God's blessing? Vous êtes prêts pour la bénédiction? Amen. Amen. Proverbs 18:16 says, Proverbe 18:6 dit, a man's gifts open what? Hallelujah. A man's gift opens the way for the giver and ushers him into the presence of the great. Your gift. Your gift. And it's unfortunate today that many of us have these gifts. C'est malheureux qu'aujourd'hui beaucoup nous we are not making use of them. Mais on ne l'utilise pas. Amen. Amen. Tell somebody about that. Make use of your gift. Alors dis à quelqu'un à tes côtés. Your gift will open doors for you. Your gift will make a way for you. Non, va te faire ouvrir. And it will bring you greatness. Et ça va t'amener la. Only if you make use of it. Seulement si tu l'utilises. Praise the Lord. Hallelujah. Brothers and sisters, God is waiting on you rather than you waiting on Him. Because many of us will always say, God, I'm waiting on you. I'm waiting on you. No. Non, c'est pas ça. God is waiting on you. C'est Dieu qui nous a. Because that thing you are asking for is already in front of you. Que tu demandes. You only need to tap into the revelation. Alors c'est seulement que tu. You only need to tap into the anointing. You only need to, know how to knock the door that the door can be open for you. Tu frappes sur la porte et ça sera ouvert pour toi. It's not everybody that knock your door that you open. Alors tu sais que c'est pas tout le monde qui frappe la porte. There are some people, the way they knock my door, even though that good thing that they bring, how they open that door. Il y a ceux qui viennent chez moi et de la façon qu'ils frappent sur la porte, même si ils m'amènent les bonnes choses. There are ways some people also knock. Mais il y a une façon. And you just open the door and say, oh, bonjour. How you doing? Tu dis, oh, bonjour, ça va? Praise the Lord. Oui, le Seigneur. And that's why I love these marketers. C'est pour ça que j'aime bien cette. There used to be a man always stopping selling folks and them. Amen. Amen. When you want to press il y a un homme qui just very small. Et dès qu'il vient chez vous. Not those ones that will press it. The child that was sleeping will jump up. Dès qu'il appuie sur la il est vraiment doux. Mais il y a ceux qui n'ont pas le respect quand ils font ça. So it is the way you approach me that I will also approach. Alors c'est la façon que tu m'approches. There are some also they want to sell their product. They will call me on the phone. Il y a ceux qui aussi ils vous vendent leurs produits. Before they talk, I tell them no, I don't need it. Because of the way they present themselves. Et le moment qu'ils commencent à parler, moi je. But there are some the way they present themselves, even though I don't need that, I'll end up buying it. Or engaging myself. Je vais l'acheter ou bien m'engager. Praise the Lord, somebody. Oui, le Seigneur. For instance, there was a man who came recently and said, par exemple, il y avait un homme qui est venu. Who wanted to, help me in the EDF thing, say, because you know that we must be paying higher with EDF, blah blah blah. But when he came, he did not go straight to that. He just came and said, I was surprised. A white man asking you how his business. Et il a dit comment c'était le travail, comment c'était le business, comment c'est marché. Est-ce que c'est pas trop cher? It's not too costly for you to c'est pas trop cher comme ça que tu payes comme ça. He started saying many things. I said, well, by His grace we are managing. Pour une chose, et moi je dis par la grâce de Dieu. In order that came in by saying to reduce some of these expenses. I work for this. I want to see ways of which to help many people like you to reduce your expenses. And I ended up signing signature. But the first time he gave, I was thinking I would drag this and go back. I don't say what on top. But the way and manner he presented himself, I ended up signing what? A contract.
J'ai rempli un contrat et j'ai signé. What do you have? Alors, qu'est-ce que vous avez? That God will use to bless Le you. Seigneur va te donner et l'utiliser pour God is waiting on you. Alors, le Seigneur t'attend. Stop telling people you are waiting on God. Alors, arrêtez de demander au Seigneur que is tu waiting l'attends. on Parce que you. c'est Let's Dieu rise qui up as we l'attend. pray. Lève-vous s'il vous plaît. You have many opportunities. Nous avons beaucoup d'opportunités. There are many opportunities for you to attract the blessings of God. Il y a beaucoup d'opportunités pour attirer les bénédictions de Dieu. When you come to the house of God, the Quand tu viens opportunities dans la are maison all de over. Dieu, il y a les opportunités, ils sont tous là. Which one are you involved with? Alors, c'est lequel vous êtes? In the service, you are not there. Si ce n'est pas dans la service, In the tithing, you are not ce there. n'est pas dans les dîmes, In the offerings, you are not ce there. n'est pas dans l'offrande. And yet you want the best from God. Et malgré ça, tu veux que le Seigneur God is not te a fool. bénisse. Alors, le Seigneur, c'est pas un idiot. And God is not a man that will begin to Et deal le with Seigneur, c'est like pas un that. homme qu'on puisse manquer de respect. He does not respect anybody. Alors, il n'a aucun respect pour personne. Praise the Lord. Alléluia. He works with principles. C'est un Dieu, c'est un What have you brought that He will bless? Alors, qu'est-ce que vous avez? Ce que vous avez pour qu'il puisse te bénir. Amen. Amen. When you enter or join a company, Quand tu fais parmi une société ou tu commences à travailler dans une société, or if a company engages you, ou peut-être si tu es From the way I engagé dans une was- société, from the way I was taught, the company engages you and you cannot add value to that et company. tu ne peux pas donner la They valeur, have to give tu you ne peux pas ajouter à la valeur dans cette a payoff and ask you to go. société. Ils vont te donner You must add value. un payoff et tu vas partir. When you also come Tu into peux the ajouter la valeur. fellowship of the brethren, Alors c'est la même façon. you should be able to add value through your gifts and those things that God has blessed you Il with. faut toujours ajouter la valeur par If les not, dons que le Seigneur t'a donné. we see you as one of those people who will just come and go. Comme les gens qui viennent et partent. Amen. Amen. So you are going to pray, Father, help me to add value Alors nous allons prier que to Seigneur your fellowship. aide-nous de donner, Help me to make use of my gifts dans l'assemblée so that I can be blessed. et nos dons. Because it's only through your gift that God will bless you. Selon par nos dons que le Seigneur peut nous bénir. Not even through your prayers. C'est pas même par nos It is through your c'est gifts. par nos dons. So pray now and ask God to help you to make Alors use of your gifts. priez aujourd'hui So that you can be able to be blessed. So that you can receive blessings from the Lord. Comme ça, tu vas recevoir les bénédictions de Dieu, de l'Éternel. Jesus' name. Eternal rock of ages, we thank you, Lord, for this message that we have heard from your servant. Mighty and everlasting God, we pray that in heaven that this message that we have heard, oh God, will bear good fruit in our lives. In the name of Jesus. Father, you have made us to understand, oh God, that our gift, oh God, will make a way for us. Father, is there any among us, O King of Glory, that have not discovered is our gift, O King of Glory? Father, help them to discover them and make use of faith in your vineyard in the name of Jesus. My Lord and my God, I pray that will be a blessing unto others in the name of Jesus. Father, wherever we are, O King of Glory, help us to add that value to your house in the name of Jesus. Mighty King of Glory, you also make us to understand, O God, that it is time to
plant. Father, if we don't plant, my God, you will not bless. You will not bless anything in our hands. Father, help us to plant from this moment, so that you will add that increase, so that we will have fruits to eat at the end, in the name of Jesus. Mighty King of glory, we thank you for your servant that you have used, oh God, to bless us this hour. Father, we pray for more increase in his life, in his entire household, in the name of Jesus. My Lord and my God, I pray this hour that he will not just be a signboard that leads people to you, but Jehovah King of glory, at the end, oh God, of this race, Father, help him and his entire household not to miss the heaven, in the name of Jesus. Thank you, everlasting God. We bless and worship your name this hour. To you be all the praise, to you be all the honor for the opportunity given unto us this day. For in Jesus' mighty name we have prayed. Amen. 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 In Jesus' name. Amen.